So dear friends, with this in mind, Querido amigo, con esto en mente, I'd like to speak out what we believe the Lord has told us is important for us to do as a ministry family. queremos decirles lo que el Señor nos está diciendo que es importante que hagamos como familia ministerial. If you look at the history of YWAM, Si tú miras la historia de Jucum, there are different times there when God had spoken to them where the leaders came together and actually made a covenant commitment to the Lord and each other. hay diferentes momentos en la historia de Jucum donde Dios ha hablado a los líderes se han reunido y de esto se han hecho diferentes pactos. They're actually called the YWAM covenants, you Que know. se llaman los pactos de Jucum. It's a time when they agreed together, yes, this is what God is saying, yes, this is what we will do. Es un tiempo de unirse y decir, esto es lo que Dios nos está diciendo y esto es a lo que nos comprometemos. We believe in the fear of the Lord that we really are in a time of major change and transition as a ministry, and that it is time for us to also make an agreement with God and each other. Creemos que estamos en un momento de grandes cambios para la nueva temporada para el ministerio y que Dios nos está llamando a como decir, sí Señor, esto es lo que me está diciendo y sí Señor, esto es lo que vamos a hacer. Nobody is under obligation to do this. Nadie está obligado a hacer esto. This is between you and God. Esto es entre tú y Dios. But we felt that by the last day that we have together, Pero creemos que así como la última vez, we should take a moment to commit to the Lord and each other tomemos un tiempo de comprometernos con el Señor y unos con otros to walk with Him as a KKI ministry family para caminar con Él como familia ministerial de 15. in keeping with these core values and principles that we feel He has given to us. Manteniendo, cuidando estos valores que Él nos ha dado a nosotros como ministerio. And in making that commitment to the Lord and each other, Y haciendo este compromiso con el Señor y unos con otros. that God would empower us to actually live these out and multiply what comes out of these things together. Que Dios nos va a empoderar para poder vivirlo y de ahí salir y vivirlo y multiplicar a otros. And so we're, taking seriously Es algo que debemos tomar en serio. considering what these values are and really coming to the point of saying there may be some words that can be changed, etc., but the basic truths that are here, is this something that in God's sight you say, I can commit to this? Considerando estos diferentes valores que hemos visto, quizás algunas palabras pueden ser cambiadas, pero realmente el entendimiento y podemos comprometernos y decir que queremos caminar y vivir esto. That would mean that on this day in Alexandria at this time, together with other KKI leaders, Que podamos decir que este día, hoy, aquí en Alejandría, unidos con otros líderes de You know. Kids, I sign a signature to say, I commit to this, to walk this out by God's grace for His glory as long as He leads me. nos comprometemos, me comprometo y firmo a vivir esto diariamente a partir de ahora. That might sound very intense, Eso será muy intenso, You may be uncomfortable with that, I don't know. quizás es un poco incómodo. But you understand that the leadership, the future leadership of this ministry is going to have to be carried in the regions and locally. Pero entendemos que el liderazgo de este ministerio hacia el futuro va a estar más en las regiones y localmente. And those who are in leadership need to be very clear not only what the purpose is, but what the values are. Y aquellos que están en el liderazgo no solamente tienen que estar claros acerca de cuál es el propósito y cuáles son los valores, Able to live them and share them. pero también disponibles para vivirlos y compartirlos. And so that's why we're taking this so seriously. Y es la razón por la que estamos tomando Okay. esto muy serio, ¿ok? Does that sound? You have many questions. You're welcome to ask those to us, but I want to just speak that out as something that we really feel we are to submit to you in the fear of the Lord, that we could agree to doing this together. Okay. Entonces, quizás si hay un comentario o pregunta, pero queremos someter esto en el temor del Señor a cada uno en este momento. Okay? And we thank you. We've been getting feedback in the boxes. We really appreciate it. We're going to leave those out there this whole week. I promise you, we can't answer everything and address everything from the front,
Sorry. Entonces, les prometo que realmente los feedback que ustedes están colocando en esas cajas, vamos a dejar las cajas ahí toda la semana para que los coloquen, pero les prometo que realmente los vamos a tomar en serio. Unless we decide to extend the ILA for 2 days or 3. I had one person cheer. But we are, as an ILT, we will process those. I promise you that. And lo que quiere decir es que como equipo de liderazgo internacional nos comprometemos a tomar en serio cada pregunta, cada comentario que hay en esa. You can talk about the different. And Babs has something to share, followed by Joelle. About the community. Yeah, I just wanted to give a little example because there is so many questions about the community still. Yo solamente quiero dar un pequeño ejemplo porque hay muchas preguntas acerca del tema de comunidad. If it was just for King's Kids, just inside King's Kids, ¿Será que esto es solo de King's Kids, solo para King's Kids? if we excluded everyone else, ¿O es bueno para los demás? I just want to share a short personal testimony. Yo solamente quiero compartir un testimonio personal. The place I live is quite special. El lugar donde yo vivo es algo especial. I actually live on the compound of an old people's residency. Yo vivo en un lugar donde hay muchas residencias de personas. No worries, I'm not living in the old people's residency. Nadie Not yet. residencia de ancianos. But I have been living in one house that was really at the edge of the whole compound. Pero ella vive en una casa que está como en la esquina de todo el condominio, de todo el compartimiento. And I was the only one living in that house. Y yo soy la única viviendo en esa casa. And I always kind of felt part of the community. Y yo también me siento parte de la comunidad. But just recently I was able to move house. Pero solo recientemente me pude mover a una casa. Actually, the people who lived there said, you would really be a match for our house, and there is a free apartment. Sí. Las personas que estaban como que a tener un apartamento libre o gratis. No, it was free. Not I had to pay. Open. Open, abierto. Somebody moved out, so I could move in. Y quedó un apartamento libre. And they thought that I would really fit with the other people who lived there. Y entonces pensó que podían como caber ahí con las demás personas, They're all Christians living there. con todo lo que estaban viviendo allí. And actually, the whole thing is a Christian, all people's residency. Las personas de esa residencia son cristianos. O sea, que podían vivir con So many of the old people who live there are also Christians. y muchas de esas personas ancianas también son cristianos. And when I moved there, I suddenly realized, actually, I'm starting to live community. Y cuando me mudé ahí, realmente me di cuenta, estoy viviendo en comunidad. For about a month, my neighbor every morning did ring my doorbell, Por más o menos un mes, mi vecino iba y tocaba mi puerta en la mañana. and then I helped her to help her husband, who was getting more and more fragile, to walk down the stairs. Y ayudaba a su esposo que tal vez necesitaba porque está muy frágil para ayudar a su esposo, al esposo de la señora. That's part of living in community. Eso es vivir en comunidad. You're there for your neighbors. Tener cuidado de tus vecinos. When I moved in, the woman upstairs said, okay, I cook lunch for all of you while you're moving. Cuando me mudé ahí, la señora que vivía arriba me dijo, oh, yo puedo hacer comida para todos, un almuerzo para todos. You just come and have lunch with us. Solo ven y come con nosotros. And now very often you meet each other in the staircase, you have a chat, and you go back to your apartment. Entonces tuvieron la oportunidad de ir y compartir en su apartamento. But you know, if there was something, you could ring the bell and you would find someone to come and help you. Y lo que aprendí es que tú puedes tocar la campana o el timbre y siempre va a salir alguien. So we really are starting to live community. Entonces estamos viviendo en comunidad. I know there are people who are there, and I'm there for them. Sé que hay personas ahí y yo estoy para ellos. We have not arrived. We have not arrived. Pues no estamos lejos. It's not complete. No hemos llegado. But we are doing, and also with my church. With my church, Con su iglesia, my pastor's wife was pregnant, la esposa del pastor estaba embarazada and she was suffering from depression. y ella estaba también pasando por depresión. And so as a church we came together, Y entonces como iglesia
iglesia nos unimos. People cooked lunches for them and dropped lunches at their house. Entonces algunas personas cocinaron y traían la comida para ella. And some others, including me, we offered to babysit the kids. Y algunos de nosotros nos ofrecimos para cuidar a los niños. That's community. Eso es comunidad. So many different expressions of community, huh? Muchas expresiones de comunidad. It's just that we would belong and share life with others, Pertenecemos y compartimos la vida con otros. and that God would lead us in our next steps of strengthening those relationships. Y Dios nos va a guiar en cómo fortalecer las relaciones. So when we talk about at the end of our time considering committing to each other to walk according to these values, Y estamos pensando al final de nuestro tiempo realmente hacer el compromiso cada uno de nosotros de caminar en estos valores. the last time we did that was in 1988. La última vez que lo hice fue en 1998. And then King's Kids, we got together and said, this is what we believe we want to commit to and walk in. Y como 15 vinimos, nos reunimos y dijimos esto es lo que queremos y queremos comprometernos. But we thought at this time, in the sense of what's happening in our world and what's God speaking to us, it would be really valuable and precious to commit to one another in a fresh way. Nosotros creemos que en este tiempo, con lo que el mundo está viendo y todo lo que está pasando, es muy precioso e importante que hagamos este tipo de compromisos. Not necessarily according to every single word that is put in these documents, No necesariamente que estemos de acuerdo con cada palabra que está en el documento, but with the core of the main core values that are there. pero con lo fundamental de cada uno de los valores And a simple summary statement about them. y el resumen después. So how we process these things and come through to that point over the coming days will be very precious. Entonces, procesar estas cosas y hablar de esto va a ser muy precioso en los próximos días. But I look forward to how God will lead us on together. Esperemos. Okay, Joel. Some of you ask us what you should really do tonight. Algunos de ustedes están preguntando qué realmente van a hacer esta noche. And I'm here to help you with that. Estoy aquí como para I think that the main purpose el propósito principal is for you as a region to process, es que ustedes como región puedan procesar, digest, digerir and take ownership of the values. y tomar como propiedad sobre los valores, apropiarse de los valores. We are fully aware that it's a start of a process. You will not finish it here. Nosotros estamos entendidos que esto es solo el comienzo del proceso, no hemos terminado. But for us, it's important that you start the process here, Pero para nosotros es importante que ustedes comiencen el proceso aquí and then that you would continue it, in the future, y que pueda continuar ustedes en el futuro, in your own regions. en sus propias regiones. And we will come back to you related to that, and you can come back to us anytime you want. Y que realmente nosotros vamos a ir a ustedes de nuevo con relación a estos valores y ustedes también puedan venir a nosotros con relación a los valores. Some region you love to process verbally things. Algunas regiones les gusta mucho procesar verbalmente. Some other you would rather start alone and gather again afterwards. A algunos les gusta procesar solo, después reunirse, después del trabajo. Feel free as a regional leadership team to choose how you would like to process tonight. Siéntanse libres de cómo quieren hacer el procesamiento esta noche. Perhaps you will ask your people to read, the document before tonight, if it's not already done. Pidan a las personas que lean el documento antes de esta noche si no lo han leído. Perhaps you will start with one value or only the titles. Just try to feel how your team is ready to process. Okay, siéntanse libres de hacerlo como a su medida como lo están haciendo en su tiempo, si solo leen los títulos o van valor por valor. The idea is not that at the end of this time you will have a test on the values, of course. O sea, lo ideal es que al final de este tiempo ya va a estar todo. We are not at school. No creemos que eso vaya a pasar. I hope that you heard Dale's sharing this morning and these last days. It's really to be ready for this next season. Se trata de estar preparados, como él lo está diciendo, para la próxima, para lo que está por venir, el nuevo tiempo que viene. So you can, for example, take one
value and say, how does that apply in my own life, in my own ministry? Ustedes pueden, por ejemplo, tomar un valor y decir, ¿cómo aplico esto a mi propia vida, el ministerio? Or you say, this value, I realize that I'm not really developing it. How can you give me other examples? O tú puedes decir, este valor no lo estamos desarrollando. Quizás ustedes pueden darme algunos ejemplos de cómo hacerlo. It's just a time to share and try to grasp what the Lord is asking of us. Es un tiempo como de tratar de conectar o de hacer lo que Dios nos está pidiendo. We ask you some questions. We hope that they are helpful, but if they are not, just keep them, we thought of them, get rid of them. Okay. Nosotros les dimos algunas preguntas que la idea es que faciliten ese tiempo, pero si no les están sirviendo esas preguntas, solo deséchenlas. And if you have a better one, just put it in the signal group, Si ustedes tienen una que sea mejor, pónganla en el grupo de Signal. We will repost them for tonight. Los remandaremos. We already posted them for, when was it, 2 days ago? Pusieron las preguntas hace 2 días, pero las van a volver a poner hoy en el grupo. And if they are useful, please use them. Úsenlas como bien les parezca. Along the way, as you are, because this is really the main purpose, but if you have some things that you see, like technical things that you see in the document, Que ese es el propósito principal, pero también si ustedes ven algunos temas técnicos en el documento, because some grammatical things or spelling things are just popping up at you, porque quizás algunos errores gramáticos o ortográficos resaltan cuando están leyendo, feel free to take a note of them and put them in the box. siéntanse libres de tomar nota de ellos y colocarlos en la caja del problema. And if you have questions, you don't understand what is written, or you think that this word would be better than that word, just put a note too. Y si ustedes tienen preguntas de cosas que no entienden o piensan que hay una palabra que sería mejor para eso, también pónganlo ahí. And put it in the box too. Pónganlo en la caja también. Or if it's easier for you, you can also write an email to the KKI service team address. O si es más fácil para ustedes, escriban un email al correo del equipo internacional de servicio de Cristo. But these are not the main focus, okay? Pero este es el propósito principal. Is it more clear like that, or do you still have some question? ¿O hay alguna pregunta? Seems clear. The thing is that as you need to choose a place and a time to meet, Necesitan escoger el lugar y el tiempo en el que se van a reunir. so please drop that info either on the whiteboard or on the signal group to be sure that you will meet your people somewhere, sometime. Por favor, escojan el lugar, la hora y escríbanlo en el tablero o mándenlo por el cine para que todo el mundo sepa y así las personas puedan llegar a la reunión. Great. Thank you. Gracias.